అందరికీ నమస్కారం. నేను డాక్టర్ రీటా అగర్వాల్, సీనియర్ కన్సల్టెంట్ గైనకాలజిస్ట్ అట్ లాలిత్యం మదర్ అండ్ చైల్డ్ హాస్పిటల్ వనస్థలిపురం. ఈరోజు నేను కాంట్రసెప్షన్ గురించి కొంచెం డౌట్స్ క్లియర్ చేస్తాను. సో వాట్ ఆర్ ది సేఫెస్ట్ వేస్ ఫర్ కాంట్రసెప్షన్? కాంట్రసెప్షన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ బర్త్ స్పేసింగ్, మీన్స్ 2 ప్రెగ్నెన్సీ మధ్యలో గ్యాప్. వై ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్, ఎందుకు ఇవ్వాలి, అండ్ హౌ మచ్ షుడ్ బి ద గ్యాప్. సో అండ్ వాట్ ఆర్ ది మెథడ్స్? So birth spacing methods are 2 types, temporary and permanent. Temporary means like in the form of which will be like reversible. Whenever మీకు ఎట్లా ప్రెగ్నెన్సీ కావాలి మీన్స్ మీరు స్టాప్ చేయొచ్చు అండ్ మీకు ఇమీడియట్గా ప్రెగ్నెన్సీకి ట్రై చేయొచ్చు. దట్ మీన్స్ టెంపరరీ అండ్ ఇట్ ఈస్ రివర్సిబుల్. సో in that it is like barrier methods in the form of condoms for males and diaphragm for females, in the form of tablets, that is hormonal pills and injections. Then there are contraceptive devices, that is intrauterine device, that is called as copperty or also called as loop, and hormonal contraceptive device in the form of Mirena, and permanent methods, that is family planning methods, and that is in for females tubectomy and for males vasectomy. So these are all the few contraceptions that is temporary and as well as permanent. There are few side effects which are there with the birth control pills because that contains hormonal. The hormonals means it contains estrogen and progesterone. So that is used for 21 days and then like we will give a gap and then patient will have bleeding and again like it will continue whenever the patient don't want pregnancy. So what is the effect for that? How it will affect is it will cause anovulation, means egg release nahi hota hai. So that is the effect of OC pills. So there will be some side effects for the patients like headache, nausea, vomiting sensation, bloating, fullness of heaviness, weight gain. For weight gain when it will be used for long time, and certain long time side effect like in the form of if the patient is having any liver problem, any kidney problem, or like high blood pressure, or like there is tendency for the blood coagulation in the body. In all these cases we will not usually give this hormonal contraception. Intrauterine device is also another option. Intrauterine device are 2 types, like hormonal and non-hormonal. In the non-hormonal is copper T, okay, that can also be used, and that is usually like work for 3 to 5 years. There are multi-load copper T which is for 5 years, and Mirena also is there, that is hormonal intrauterine device that works for 5 to 6 years. So that is also a good choice, and it will avoid the side effect of the hormonal pills which are there like headache, nausea, vomiting, weight gain, that can be avoided by using IUCDs. Then if you don't want temporary method of కాంట్రసెప్షన్, దట్ ఈస్ బర్త్ స్పేసింగ్, మీరు డైరెక్ట్గా ఫ్యామిలీ ప్లానింగ్ చేయొచ్చు. సో ఇది మీకు ఒకవేళ ఫ్యామిలీ కంప్లీట్ అయింది, మీకు పిల్లలు అయింది అండ్ మీ పిల్లలు వయస్ అట్లీస్ట్ 5 years should be there. Why? Because the baby should finish vaccination. So after that you can directly go for permanent method of sterilization also, like family planning methods are available nowadays, that is single hole family planning, that is laparoscopic tubectomy you can go for.